Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1750 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya Caamsaa 4 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya Fayyaa Hawaasaa keessatti dookumentarii waa'ee dhaqna qabaa shamarranii irratti hojjatame isiniif dhiyeessina. Qophii keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight immoo seenaa hundeeffamaa mootummaa Itoophiyaa irratti hayyuu seeraa waliin marii godhame kutaa 3ffaa qabatee dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduudhaaf gara dhaabasaattan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnus nageessisaa an oduu kan si nageessisu dhaabasaa waaqjiraati. Godina Shaggar Kibba Lixaa Aanaa Dawoo magaalaa Buusaa keessatti gaaffiin mirgaa uummanni kaasaa jiru guddachaa akka jiru dhaga'ame. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo akka ibsetti gaaffiin mirgaa guyyuu dabalaa waan jiruuf bakka bu'ootni mootummaa sodaa keessa seenanii uummata okkoraa jiran. Qeerroon Aanaa Dawoo magaalaa Buusaa keessa jiran sodaa mootummaa Itoophiyaa irraa qaban achi darbuun gaaffii mirgaa guyyaarraa gara guyyaatti kaasaa wayita jiranitti mootummaan immoo sodaarraa ka'uudhaan barattootaaf dargaggoota 16 hidhaatti guuree jira jedha gabaasni nu ga'e. Warreen shakkamanii manni isaanii sakattaaman keessaa nama tokko dubbiseen jira. Booda mana kiyya gaafa ranni sa'aatii 12 uummanni naannoo ka'u malee mana koo sakattaa'ee achi booda naannoo sa'aatii 12 booda warra naannoo tokko kaasee isaan laallisee isifiyyuu jaruma sana sakatta'uu dhufa sana sakattaa'ee mana koo keessa teessisee isaan sakattaa'anii kitaabolee adda addaati kan isaan arganii. Achi booda kitaabolee sana dubbisanii agatee wayii kitaabni kitaaba asoosama kitaabilee seenaa waan ta'eef homaa waan biraan dhabaniiti. Maal barbaadu turani? Isaan kan barbaadan meeshaa waraanaa galchite jedhamteetti shakkamteedhanii mana murtii godinaarraa waraqaa xalayaa barreeffataniitti dhufan meeshaalee akka kilaashii, shugguxii, boombii fi kanneen kana fakkaatan waan jiru eeggatanii. Taa'ee san booda homaayyuu dhabaniiti yaa'an Indiyaani shakkiidhumaati. Warri kaanoo maal godhani akka namni hidhame jiraa? Namni hidhame nama 12 ta'u. Maaliif hidhani? Inni kun immoo homaa jechuun miti bakka shakkiidhuma yeroo kana soorduu kana keessatti filannoon gaggeeffamee jiru kana wal qabsiisaniiti shakkiidhumaan callisanii lafumaa guuranii hidhani nama 12. Hidhanii eessa geessani? Amma achuma manuma sirreessaa keessa jiru. Isaan inni kun amma aanittiin godina Kibba Lixaa Shawaa Aanaa Daawoo jedhamti. Gandi isaan irraa hidhan immoo salleetti bu'anii kophaatti baasanii ganda qarsaa deegaalutee jedhamu keessaa nama 12 kan hidhani ganda qarsaa san keessaa jechaadha. Isaan immoo kan hidhamanii jiran amma buufata hidhannoo wanni keenyu magaala keessa Buusaa kan jedhamtu keessatti seenatanii hidhan isaan amma buufata poolisii. Keessaayyuu Caamsaa tokko bara 2015 irraa eegalee duula hidhaa adeemsifamaa jiruun Oromoota ciccimoo 16 hidhaman keessaa tokko obbo Zarihuun Kaasawuun kan yeroo dheeraaf mana hidhaa Maakalaawii fi Qaallettii keessatti dararamaa turan keessatti akka argaman beekameera. Akkasumas Darajjee Qananii fi Asbiree Qananii kan jedhaman gartuu kana keessatti akka argaman hubatameera. Haaluma wal fakkaatuun hidhaan kun barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Madda Walaabuu dhaqqabee jira. Barattoota yuunivarsiiticha keessa baratan gaaffii mirgaa waan gaafataniif mootummaan Itoophiyaa humna basaasaa itti erguudhaan ukkaamsee akka hidhe beekameera. Odeessa nu ga'e irraa akka hubatamutti barattoota Oromoo 2 poolisiidhaan qabaman keessaa tokko barataa Falmataa Kumsaa bakki dhalootasaa godina Shaggar Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaa akka ta'e beekameera. Barataan kun maaliif akka hidhame addatti wanti beekame jiraatu baatus yeroo ammaa kana Maakalaawii keessatti hiraarsaan guddaan ragaa akka jiru beekameera. Haga oduu kana dabarsinetti barataan kun maatii fi nama seeraa isaaf dhaabbatu tokkollee akka hin qunnamne beekameera. Haaluma wal fakkaatuun duulli hidhaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu kun Oromiyaa giddugalaa Aanaa Midaaqanyi keessattis babal'atee jira. Hidhaan kun kan irratti xiyyeeffate barattoota badii malee waggaa tokko dura ajjeefaman kanneen yaadatan irratti akka ta'e beekameera. Barattoonni Oromoo hidhaa sodaannee hiriyoota keenya wareegaman yaadachuu hin dhiifnu jechuun yaadannoo sammuu godhanii jiran. Barattooti kun akka jedhanitti yaadannoo kana gochuufis bulchiinsa mana barumsaa karaa nagaatiin gaafatanii turan.
haa ta'uti manni barumsaa waan isaan dideef barattoonni mana barumsaa baallammii nuti obboleeyyan keenya badii malee waggaa har'aa obbiraa Oromiyaa bakka adda addaatti dhabne yaadachuu hin dhiifnu jechuun yaadannoo sammuu godhaniiru. Guyyaa sanas hin barannu jechuun barumsa dhiisanii gara mana isaaniitti deemaniiru. Haa ta'uti barattoota galaa turan keessaa 7 karaatti qabamanii wayita hidhaman isaan keessaa 3 gadhiifamanii 4 immoo mana hidhaatti hafaniiru jedha gabaasaan keenya. Akka gabaasaan keenya addeessetti barataa Sisaay Lammeessaa, barataa Misgaanaa Camadaa, barataa Galataa Caalumaa fi barataa Cimdeessaa Muntaas yeroo ammaa hidhaa keessatti argamu. Feestivaalli Diyaasporaa biyyaalessaa lammiiwwanii fi dhalattoota Itoophiyaa biyya alaa jiraatan hirmaachisuu baatii hagayyaa dhufu keessa akka deemsifamu ministeerri dhimma alaa beeksise. Feestivaalli lammiiwwaniif dhalattoota Itoophiyaa biyya alaa jiraatan itti hirmaatan kun yeroo jalqabaaf kan adeemsifamu akka ta'e ministeerichi beeksiseera. Ministeerichatti Daayireektariin qorannoof ragaa Diyaasporaa obbo Tafarii Mallasaa akka himanitti feestivaalichi walakkeessa baatii hagayyaa dhufu keessa adeemsifama. Ayyaana guyyoota 5 turu kanarrattis waraqaawwan qorannoo ni dhiyaata jedhanii jiran. Loltoonni Israa'el ayidoota Itoophiyaa tokko poolisii biyyattiitiin seera malee wayita haleelamu viidiyoon mul'isu intarneetiidhaan erga gallakkifamee booda magaalaawwan biyyattii garaagaraa keessatti hiriirri mormii adeemsifamaa jira. Ayidoonni Itoophiyaa lammummaan Israa'el qabanii fi 10,000 lakkaa'aman keessumattuu Tel Aviivii fi Yerusaalem keessatti gochaa poolisiin raawwate balaaleffachuun addabaabayetti ba'aniiru. Keessumattuu hiriira mormii Tel Aviivitti adeemsifameen poolisiin mormitoota wajjin wal dhabeera. BBC'n akka gabaasetti ayidoonni ka'umsi isaanii Itoophiyaa ta'ee kanaan duras loogii fi qollifannaa amantiitiin dararamaa turaniiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1980 fi 1990 keessa duula garaagaraatiin ayidoonni Itoophiyaa hayyamoo ta'an gara Israa'el akka deeman ni beekama. Wayita amma ayidoonni Itoophiyaa lakkoofsaan 100,000 fi 35,000 ga'an Israa'el keessa akka jiraatan beekameera. Daangaa Itoophiyaaf Eertiraa gubbaa waraanni kuufamaa akka jiru beekame. Waraanni kunis of eeggannoo jabaan akka dhaabbatu ajajitti kennamee jira. Maddeen keenya ministeera ittisaa Itoophiyaa keessaa akka nuuf himanitti waraanni daangaa gubbaa jiru of eeggannoon akka dhaabbatu ajajni kennamuu malee sababni ibsamee hin jiru. Odeessi kun ajajoota olaanoo kanneen dhalattoota Tigraay ta'anitti kan himame yoo ta'u, ajajooti lammii biraa garuu waraanni isaan jala jiru akka of eeggannoon socho'u itti himamuu malee maaltu akka adeemaa jiru waan beekan hin qaban. Keessa beektonni akka himanitti immoo filannoo baranaa irratti humnooti naannoo Tigraay keessa socho'an adda addaa tarkaanfilee naannoo Tigraay keessatti akka fudhanneef ittisa dursaa kennuudhaaf kan kennameedha jedhu. Haa ta'uti humni waraana Itoophiyaa guddaan daangaa irratti kuufamaa akka jiru beekameera. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa Siraaj Fageessaas torbaan kana gabaasa hojii isaanii caffee bakka bootaatti wayita dhiyeessanitti daangaa Itoophiyaa fi Eertiraarra waraanni jiru humna jabaa fi hidhannoo jabaatiin of eegaa jiru jechuun isaanii gabaafameera. Oduun isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota Qophii Fayyaa Hawaasaa akkam jirtu? Qophiin Fayyaa Hawaasaa amma dhiyaata. Ganna qabaa Afrikaa keessatti utuu amantii kiristaanaa fi islaamaa ittiin dhufin dura hojiirra oolfamaa ture. Kunis Jidoota, Islaamotaa, Kiristaanotaa akkasumas kan amantii aadaa hordofan biratti kutaa addunyaa kanatti raawwatamaa ture. When you talk about religion, Yoo waa'ee amantii haasoftaa ta'ee inni akka yaadutti baay'ee cimaadha. Sababni isaas Itoophiyaa keessatti Islaamis Kiristaanis qaama saala dubartii ilaalessu jiruurra ni oolchu. Bal'inni isaas adda adda. Yoo gara kibbaa Itoophiyaa gara uummata Oromoo fi Sumaaleenitti baay'atanii fi amantiin Islaamaa harka caalaa ta'e ilaaltee hodhuun in argita. Bifa qaama saala dubartii ilaalessu keessa nanna qabaa isa hamaa agarta. Nanna qabaan Eertiraa keessatti aadaa keessa tokko. Nanna qabaan Musliima keessattis Kiristaana keessattis ni raawwatama. Nanna qabaan amantii hundaa fi qomoo hunda keessatti ni raawwata. Garuu iddoo irraa iddootti adda adda. Waxa laga yaabaa maanta caalamku isku furfurtay
oo xaafad kaliya ayaa awada noqday. Addunyaan har'a akkuma magaalaa giddu galeessa tokkooti. Odeeffannoon haala fooyya'aatiin hirmaata. Odeeffannoon bakka hundumatti akka walga'uu godhameera. Garuu dur namoonni addunyaa keessa jiran wal irra qoqqoodamanii turan. Bara durii imaamni tokko waa'ee dubartii ilaalchisee haasa'uun cimaa ture. Fakkeenyaaf waa'ee nanna qabaa. Sababni isaas namooti waa'ee isaa kaasuun barbaadan. Akkasumas waa'ee kana haasa'uun akka qaanitti ilaalamaa ture. Ilaalcha nama waa'ee kana irratti magaalaas haa ta'u baadiyyaatti jijjiirameera. Sabni amma qaama saala dubartii ilaalessu akka rakkoo guddaa yookiin akka ba'aatti ilaalu. Dur warri ijoolleen durbooti isaanii akka hin eegamnetti yaaduu turan. Kanaafuu shamarree tokko waan gadhee gochuu yaaddee nanna qabaan irra ittisa. Kan an dinqisiifadhu yoo waan gaarii ta'e maaliif durbootii baay'ee dhume isaanii waan rakkina ta'a. Namni kan bira ga'ee yaada naanneffachuu fi kabaja ofii qabanii fi amantii qofaa ishee dhaabuu danda'a. Haadhotii amma dammaqaniiru galata duraa haadhota dammaqsuu fi odeeffannoo kutaa hawaasaa adda addaa bira dhufuuf. Akkasumas imaamonni sabatti ni himus ni yaadachiisus. Dubartootis ofiisaanii warra hojii kana hojjetanii wajjin wal arganii yaadachiisuun. Nanna qabdu waliin haasofne akka ijoollee durba xixiqqoo kana dhukkuba akka ittiin finnee jajjabeessineerra. Erga waa'ee kana hubatanii nanna qabaa hojii jireenya isaanii ta'uusaarraa yeroo baay'ee carraa hojiin biraa kennamaaf. Rabbiin galatti jijjiirama ilaalcha guddaa waan ka'eef nanna qabaan yoo hin dhaabanne illee hanga tokko xiqqaateera. Waldaa kiristaanaa sagalee macaafa qulqulluu gargaaramti. Kan nutti himu namoota fakkeenyaa waaqayyootti uumamani. Eenyummaan keenyaa fi kabaja keenyaas hubannaa waaqayyoo fakkeenyaa isaatiin akka nu uumeerraa dhufa. Innis hundumaa mudaa malee uume. Waaqayyoo takka waan gadhee hin uumne. Kanaafuu waldaan kan qaama namaaf fafeessuu qaama fayyaa tokkollee ni dhoowwiti. Waaqayyoo waan hundumaa haala addaatiin kan uume jireenya namaa fi dagaaginaa kennuufi. Akka UNICEF ibsetti shamarran gara miliyoonii 3 ta'anii waggaa waggaadhaan waan kanaan hubamu. Waggoota darban keessatti jaarmeleen garaagaraa fi NGO kan guddina hawaasaa irratti hojjetan kan mirga dhala namaaf falmanii jaarmeleen fayyaa qaama saalaa dubartii ilaalessuu balleessuu fi qooda fudhannaa waliigalaa godhaniiru. Waggaa darban kana keessatti hojii dammaqinaa fooyya'aa jira. Namootaaf galaa jira. Garuu yoo lakkoofsaan ilaallee dhibbaataan isaa gadi siqeera. Garuu akka yaadutti ummatii wanti kuni hojii miidhaa akka ta'e caalaatti hubataniiru. Yeroo rakkina fayyummaa dubartootatti fuuldura isaaniitti irratti fiduu yeroo da'anii yookiin yeroo adaffii itti dhufuu hammam akka cimaa ta'e yeroo yaadamu. Warri amaaraa qaama saalaa dubartii ilaalessu akka keenya hojiirra hin oolchanii. Garuu har'a nutis gaariitti odeeffannoon nu kennameera. Kunis qaama saalaa dubartii ilaalessu dhaabuu fi nu gargaareera. Nuti durii caala wallaantotaa turre. Dhiyeenya kana keessatti odeeffannoo beekumsa waa'ee fayyaa akka gaariitti nu kennameera. Kanaafuu nuti kana dhiisneerra. Ammayyuu Oromoota kan baadiyyaa keessa jiraatan qaama saalaa dubartii ilaalessu hojiirra ni oolchu. Akkasumas namooti tokko dhoksaadhaan qaama saalaa dubartii ilaalessu hojiirra akka oolchanii akka jiran. Namni rakkina naqabaa fiduu haasa'uu irra jira. Waa'ee aadaa yoo haasofte namootni dhaggeeffachuusaa dhimma hin qaban. Garuu yoo sababa kanaa hamaa fayyummaa irratti fiduu kaasanii fakkeenyaaf mucaan maal akka taatu yeroo sababa dhiiga dhangala'oo irra kan ka'e akkasumas madaarra kan ka'e qaamaanis qalbiidhaanis miidhamtu yeroo sana uummata amansiisuu salphaadha. Qaama saalaa dubartii ilaalessu kan irratti raawwatamu harka guddaan ijoollee waggaa 4 fi 12 gidduu jiraatanii. Garuu biyya tokko keessatti ijoollee dhalatanii guyyaa muraasa jiraatan irrattis raawwatama.
namoota dammaqsuun dubartoota yookiin qudoo tokko qofa ta'uu sarran jiru. Dhiirota gurguddaa fi dhiirota dargaggoota xiyyeeffachuu qaba. Hawwiin koo akka ijoollummaatti jalqabamudha. Akka ijoolleen dammaqinaa qabaatanii. Mana barumsa keenyaa keessatti illee asuma Norwee keessatti akkasumas jaarmolee baqattoota barsiisanii keessa waa'ee qaama saalaa dubartii ilaalessuu fi aadaa ayyaaneffachuu ifatti bahee gurmuudhaan irratti haasa'amuu qaba. Yoo mata duree barnootaa hin ta'u ta'ee akka itti dabalataa ta'uu yookiis barumsa booddee kennamuu danda'a. Ijoolleen waa'ee mirga isaanii xiqqummaa isaanii irraa kaasanii beeksifamuu irra jira. Akkuma waldaa Reed Baarnaa qabnu ilaalchi cimaa mirga ijoollee kennamuuf qaba. Akkasumas tokko ijoollee waan kanatti yoo dirqamanii mirga diduu qabu. Qaama saalaa dubartii ilaalessuun kan ilaalamu akka mirga dhala ijoollee fi dubartoota ibsisuuti. Fakkeenyaaf mirga jiraachuu, mirga miidhaa hamaarraa eegamuu, mirga kabaja qaama ofii, nageenyaa fi fayyaa. Afrikaa keessatti biyyootni hedduu seera qaama saalaa dubartii ilaalessuu dhorkuu tumataniiru. Biyyootni hedduus wantuma kana dhorkuu seera baafataa jiru. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Wakefana. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has an unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Igaleto. This is part 3 interview with Fayyaa Hawaasaa from University of Melbourne about election. What election? Who have continued to be excluded from the political decision-making process and participation in the Ethiopian Empire. One of the people who have been humiliated and denigrated culturally. So a child of the Walaita is in power. In 1915, Ethiopia was surrounded by colonial empires that were fighting their own wars in the First World War. In 2015, we have a changing world, just like in 1915. The world is now, at least the Western world, they claim, are now fighting a war on terror. In 1915, Ethiopia was on the side of the Allied, US, France, the UK, in the First World War. At that time, Iyasu, the emperor, the youthful emperor, wanted to switch his alliance to the Germans, the Ottoman Empire, and the Austro-Hungarian empires. The reason was, he said, they don't have any colonial ambition right away in Ethiopia, like the French, the British, and the British had. So, in 2015, we are fighting America's war on terror in the Horn of Africa and in different other places. And there is also an attempt to switch alliance from America to China in the name of development. In 1915, the dream was economic progress. In 2015, we still are dreaming of progress and, in fact, prematurely celebrating progress by saying we are growing at exponential rates. Of course, there is an economic growth, but growth is not necessarily development, and that
grows is not necessarily equitable, and if you have a violent state which runs state capitalism on an exploitative basis, exploiting especially the resources of the southern peoples, then this is no growth for them. Even the economic growth, the percentage that is given as a manifestation of economic growth is an act of terror for the large majority of the peoples of the South. So there is a lot of parallel that one can do between 2015 and 1915. And I was trying to compare these two to show how the mood looks like, how the context in which this election is taking place. Well, this year, as you mentioned, there is election. Yeah. So before we actually talk about Ethiopian election, what is the requirement to actually run an election? Well, in order to have a successful election, I think a number of things have to be in place. One is, which is very important actually, is a very conducive political ecology, a general democratic ambience, an environment and a mood, as I say in the paper, in which people feel and know that they will make a difference by going to the polling booth. There must be a sense of subjective self-belief among people, a sense of security, even when they hope for, they have only a hope for winning. So the first important requirement is a conducive atmosphere for democratic participation, a belief in the meaningfulness of one's acts, a sense of freedom from all sorts of fear and insecurity must be there. This requires that everyone is equal in citizenship in a particular polity, all right? Everyone must feel that this is their country, that this act of election is a legitimate participation in the political decision-making of the country. There must be an agreement or a degree of consensus about the vision for their state, a degree of agreement about the destiny of their state. And they must have a belief in the idea that this election, this voting they do, their votes, are contributing to the achievement of the destiny that is carved out for the nation together. Now, that is of primary significance. That's number one. Number two, there should be what we call instrumental and constitutive freedoms. Freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association to organize into parties, freedom of election, freedom of movement, freedom of press, so that you can campaign and communicate your ideas out. All these things must be there. Over the last few years, what we have seen, especially since 2005, what we have seen is that the government basically has been narrowing down the political space, as they say, by issuing legislations on freedom of press and information, on movement, on association, which is they came up with the Charities and Societies Law, and they came up with the anti-terrorist laws, which also limited freedom of expression and press, because writing about a certain terrorist group if any publication is seen as supporting a terrorist movement, etc., that too is an act of terror, according to Article 6 of the Proclamation Against Terrorism. So, because of all this raft of legislations, the political space for free participation has already dwindled, and the government has actually wanted to muzzle the whole country by even its own parliament by coming up with very strict parliamentary rules of procedure. So this second requirement, which is the existence of instrumental freedoms and that constitute democracy, that constitute electoral democracy, do not exist. So parties
the manner of organizing parties is extremely regulated and controlled. The manner of running and operating charities, NGOs, is extremely controlled. Freedom of assembly is routinely denied, although the proclamation says that proclamation number 3, 1991, says that we can have a demonstration after giving notice within 24 hours to the authorities. They say we need to permit it, and they usually don't. So freedom of assembly has never been implemented. So given these circumstances, the second criteria, the second component, is not fulfilled. The first one is also not fulfilled because there is no consensus about the destiny of the country. We are still fighting about competing nationalisms. Somebody says I'm an Oromo first, and others fight against that. It's either, if you say this, you are a terrorist. In addition to that, the state is even using normal institutions like academic institutions, professional institutions, bureaucratic institutions to control the population and control them into silence and subjection. One of the things that are happening now is that in a massive curricular change over the years, I remember I was in the law school and I was a member of the National Committee for Legal Education Reform. The attempt is basically states to control the legal mind of Ethiopia. Through civil service reform, later the BPR, then the BSc, they were using the bureaucracy to control the bureaucracy by the politics. So they were basically politicizing the bureaucracy. Now it has gone down to household level through the 1 to 5 policy, meaning one person of EPRDF support would be responsible for controlling, for doing surveillance on, for convincing people, for persuading them into EPRDF's policies, and also informing upon them. So given the fact that all realms of life are controlled by the state, at the household level, at the bureaucratic level, at the academic level, then this third important component of a democratic election cannot be said to exist, and therefore the requirement for election is not there. But the more important thing is the subjectivity of the large majority of the people of the South. Because for the North, it is a contest for power. For the South, the election is nothing, because for most people the election is really nothing, because there are other bigger issues to look into. I mean, people are basically asking still whether they are in or out of this country. What is it to them? Whether you vote for this one or for that one, as long as it is a change of power over an essentially apartheid state. It's a change of hands over an essentially imperial state, which looks like an apartheid state, because the Ethiopian state for ages has been an ethnocratic state. It was under Amhara rule for about 70 years. Now it is the Tigrayan rule. And for the other peoples of Ethiopia, it's just a change of hands over the power. And the state form is the same. It's imperial, it is violent, it's terroristic. Why do election in this context? Whether you do election or not, it doesn't make a difference to their status, to their situation. Why are they doing it then? The South, and as you actually explain in details how the state is actually formed, incorporated into the current Ethiopian state, they do the election for themselves, for their own power. Then why the South is actually come out and legitimize them? Well, the state is doing the election because this is the new language of legitimacy. It's the new global language of securing legitimacy to rule. It's a way of escaping criticism from human rights organizations, from international organizations, and from their own allies in the West. It's the new imperative. So by doing the election, they are not giving voice to the people. Normally, election is meant to give voice to the people. As we know, democracy is the rule of the humble, by the humble. Yeah. John Keane, a scholar, an Australian scholar, by the way, in his book, The Life and Death of Democracy, says that democracy is the rule of nobody, and the rule of nobodies, anonymous people.
democracy is the rule of the humble by the humble. And it's a way of, so election is a way of giving voice and to the people's aspirations. In Ethiopia, the reason we're doing election is not to give voice to the aspiration of the people. Instead, it is a technology of governance. This interview will continue next week.